Kwa faida ya mtazamaji, Daktari Antony Lungáho bila shaka ni mkazi katika kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Shinyalu, na vile vile kando na hilo ni naibu mkurugenzi wa nuclear bila shaka power and energy agency, na kando na hilo ni mhadhiri, ni msomi kutoka katika eneo hili la magharibi. Kwa hivyo yupo katika nafasi kubwa kweli kweli kuweza kuchangia masuala mbalimbali. Na tuje pale nilipoachia ugatuzi. Unaweza ukasema mwana Shinyalu ameweza kuhisi utamu na matunda ya ugatuzi miaka hii takriban 7 tangu ugatuzi uweze kuanza kufanya kazi nchini Kenya. Thank you Dalmas. Nataka kusema I'll be talking about devolution, but I want to answer your question first, and then we'll be talking about devolution, but I want to refer to Shinyalu first. And not only Shinyalu alone, let us look at the processes of planning. And I told you, public participation is one of the cardinal principles that is in the Constitution of Kenya, because they knew they want the citizens, the people, to come up with the projects for themselves, that projects will be able to assist them. And we call it a bottom-up approach other than top-down approach. So starting from down as we go up, that is the planning system that we are now currently using. Now, public participation is where you start identifying the project that you want to benefit you. After it has gone through what we call public participation, we refer to what we call County Integrated Development Plans, CIDP. The CIDP will have what we call short-term, medium-term and long-term projects. And these are projects you are assuming that they have come from the common mwananchi. Mwananchi in Itenyi, where I stay, has said that our priority is water. Now, if it has gone through public participation, you have identified the projects that you want to assist you. Mumesema ni maji, imeenda kwa CIDP, imekuwa voted for, imepewa pesa, alafu mumeletewa maji yenye nyinyi mulitaka. Would you go back and start complaining that tumeonewa? You can't. So I'm assuming, that is my assumption because I have not been there, I'm assuming that the projects that have been implemented in Shinyalu constituency, in Itenyi area where I come from, have been as a result of public participation, where the ones who are identified, they were put in the CIDP, they have been funded, so there is no way you can start backtracking and saying that the county government has given us a road deal. Lakini wewe ni mkazi wa Shinyalu, yes. Ni wewe ni mkazi wa Itenyi, bila shaka Moranda, yes. Kama sijakosea. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba haujui kama ni vipaumbele na kadhalika. Will you say yale ambayo serikali ya kaunti ya Kakamega inafanya katika eneo bunge la Shinyalu, and by extension kaunti ya Kakamega, ni the set priorities, ni masuala ya vipaumbele vya mwananchi, because unajua unaishi na mwananchi, unatangamana na wananchi, unalenga kuongoza wananchi, kwa hivyo you understand them. Will you say we've always gotten our priorities right? The priorities, the citizens, the locals may be giving their priorities, but somewhere along the way they don't reach the end. That's what, but so far nimeona natoka karibu Shamakubu Health Center. It used to be a health center, but right now hospitali imejengwa. And that's why we tell people that you cannot construct a hospital in 1 year. You remember me telling you the short term, medium and long term. Unaweza tengeneza barabara ya Maram within a short time, but construction of a hospital facility would require, let's say if it is 20 million shilling, you may not be able to allocate the total amount of 20 million within one financial year. You will say the first financial year you are giving 5, the next financial year 10, and then the last financial year we give the remaining 5, and then you complete the project within 3 years. So where I come from ni Shamakubu, naona tumewekewa hospitali iko hapo Liranda. Nimeona county government imekuja imenunua shamba, inaweka maneno na maji. So there are some projects which are tangible. And I don't know if you want me just to continue talking about devolution as a whole. There is nothing as good that has come to us as devolution. Only if we can get good leaders who can be able to spearhead devolution, because the first 5 years were a trial, and we cannot continue in the second 5 years saying that we are trying to see if devolution can succeed. No, devolution should have succeeded in the first 5 years.
But the problem is people didn't know, or our leaders didn't know what they were doing the first 5 years. Devolution is a matter of empowering the locals. You are bringing resources from down there down to the level that the common mwananchi who pays taxes can feed it. So devolution, if devolution can work well, if we can prioritize the projects for the common mwananchi, then I see us moving in the right direction. And where we have failed, we have worked on others issues, but we have failed to come up with the projects that are income generating. You see, we have constructed roads, we have constructed hospitals, we have constructed schools. How about these people? How about empowering them in their pocket? We should move like a national government. We come up with the projects that, even if it is in the manufacturing sector, even if it is in the agricultural sector, that these activities now will be able to generate jobs for people to earn an income which can now circulate within the county, so that development can go at par at the same level. Not that we are developing infrastructure, the roads are doing well, but the people are still poor because they don't have any job opportunities. So now, let us now move from construction of roads, which we have done so well, from other infrastructures, and let us now look at what is this that we can use to generate jobs so that it can earn the residents an income. Nitakurejesha katika Kiswahili, naona umenipeleka huko kwingine sana. Katika Kiswahili tunapozungumzia serikali za magatuzi, umesema kwamba devolution is the best thing, ndio kitu bora zaidi kuwahi kufanyika, swala zima la ugatuzi, lakini kuna mjadala ambao unahusu recurrent and development expenditure. Magatuzi mengi yanatumia fedha nyingi kwelikweli ambazo zinatoka katika hazina ya kitaifa kuja katika kaunti, fedha ambazo bila shaka zinapendekezwa kuweza kuongezwa, lakini sehemu kubwa ya fedha zile, takriban 70%, fedha zile zinakwenda katika bila shaka mishahara, marupurupu, shughuli za kila siku hapa na pale afisini na kadhalika, na asilimia takriban 30 peke yake ndio inasalia kuweza kushughulikia masuala ya maendeleo. Asilimia hii 30 vile vile sehemu kubwa inafujwa. Mimi nayo tunafahamu Kenya yetu hii jinsi hali ilivyo. Tatizo liko wapi? Dalmas, what you are saying is correct and not correct. First of all, nimekuambia nimefanya control of budget for the last about 10 years. I've participated in writing reports. We call them county budget implementation review reports. I've also done at the national level. When you look at the reports, I want to tell you, the controller budget has been complaining that most of the funds released to the counties in development is in a route, which is true. Enda kwa mtandao wa controller budget, open one of those budget implementation review reports, check what has been spent on how much money was allocated for development and how much has been spent. You will find the national government has released at the end of the financial year 100%. You find some counties have spent up to 20%. The rest of the money goes back. Is it now the problem of the county national government to supervise county governments to implement the development? You have put money in a project, the project has been funded, but at the end of the financial year, you have not. That is the claim, that money is released not on time. The money that is released to county governments does not go back. That money goes back to the account at the Central Bank of Kenya. When the other financial year starts, that money they are allowed to start using. So if you had commenced construction of the road, the financial year has ended, pesa yako imerudi kwa account yako treasury, Central Bank, kwa nini mwezi unaofuata usichukue hiyo pesa uendelee kuitumia? But look at other expenditures. Trips 100%. Unasikia? Watu wanataka allowances 100%. But the development, there might be 1 or 2 counties that might have spent 100% of their money in development, but the majority
read those reports and you tell me. We are prioritizing what comes into our stomach, but not what is going to benefit the people. If we had the vigor and the ability to use those development funds the way we are using recurrent, we could have seen a major shift. And I want to challenge anybody, go and look at those figures. In fact, 20 counties, most of them complain they don't have money, and you look at the development. Those are the challenges we're having. Can we use the development funds the way we're using recurrent funds? So that if it is 100%, it is 100%. Don't complain when you're given money and you are unable to spend. Swala hili la ugatuzi linajiri wakati ambapo kuna swala zima la mgomo wa wauguzi na vile vile madaktari nchini. Would you say kwamba serikali za kaunti zimeshindwa kusimamia wizara ya afya? Na kuuliza hivi kwa sababu sasa hivi tunapozungumza kuna baadhi ya viongozi wakiongozwa na seneta wa kaunti hii ya Kakamega Cleophas Malala sasa wameanzisha mchakato wa kuweza kutaka kusukuma na kushinikiza wajibu ule wa kusimamia sekta ya afya kuweza kutolewa katika kiwango hiki cha kaunti kurejeshwa katika serikali ya kitaifa. Unaweza ukasema kwamba serikali za kaunti zimeshindwa kabisa kusimamia sekta ya afya? Dalmas, maneno na afya sio challenge kwa county governments pekee yake, bina challenge there tangu uhuru. Tulikuwa tumesema tuangamize magonjwa, si ndio? Since 1964 when we got independence, we have not been able. And the moment when I eradicate a disease, another one comes in. Siwezi sema county governments zimeshindwa because it requires concerted efforts both from the national and county governments. You will find an example. KEMSA ndio nimepewa nini ya kusupply madawa, si ndio? County government munaambiwa lazima muende wapi? KEMSA. Na ukienda KEMSA maybe is a process. So there are some policies which should look at so that they can be, zinaweza enable the counties to make decisions at the county level and start moving, instead of having an institution in Nairobi which all of you are supposed to go and get services from there. So it is high time tunaweza, yes, devolve health. Let us also devolve, we give them the powers to do some of the activities at the county level. Not that some things must be done at headquarters, some supplies must come from a certain area, but if they can be able to get those supplies even at the local level, that is still empowering the locals, and that is the way to go. Unaweza kusemaje kuhusiana na bunge la kaunti? Unaweza ukasema wawakilishi wadi wameweza kuwajibikia majukumu yao? Kwanza huku Kakamega nasikia kwamba wamenunuliwa anatembelea katika mfuko ama mifuko ya watu, japo ni madai ambayo mwanahabari sifai kuingilia, lakini hapa na pale unasikia kwamba MCAs wa chama cha ODM kwa mfano wamekongamana sijui wapi, wakirejea inakuwa rahisi kupitisha 1 2 3 hapa na pale. Unaweza ukasema wawakilishi wadi wameweza kuwajibikia jukumu ambalo katiba mpya ililenga kuweza kuhakikisha kwamba wanajukumikia, zungumzia oversight, zungumzia representation na legislation? Dalmas, let us not only point fingers at county levels. Let us look at even from the national perspective. Can we even be asking ourselves, has our parliament lived to our expectations before we even come and look at the counties? There's a challenge all over, and that's why I told you the book of Nehemiah, kitabu. Munaona shida yenye tuko nayo. Wewe kujaribu kupoint kwa MCA na MCA anasema even the parliament. MCAs wanajaribu katika kiwango yao in that local environment. We can also say the MPs are trying in their local environment which is national. So it is a matter of just individualism. That's what I want to tell you. But the moment tutajaribu kuangalia katika raia wetu in a collective responsibility, then tutafanya vizuri. Ni mara wangapi tunasikianga hata wajumbe wamepewa pesa, but do you have the facts? We don't have the facts. Mara ngapi tunasikia MCS wamepewa pesa, do you have the facts? We don't have the facts. You only hear things. But asa vile nilikwambia mara ya kwanza, inatakana uanze na wewe mwenyewe, mimi mwenyewe.
the change starts with you, not another person. Na hii change, kama wewe ni politician na umechakuliwa na wananchi, can you serve the public? We don't serve the public. We serve our own interests, and that's where there's a problem. The moment we will start serving the public in line with the oath of office that we take, we'll have a major change. But there's a lot of kila mtu anajiangalia kivyake. Tumalize mazungumzo haya. Kuna mambo mengi ambayo nitaacha nje. Swala la jamii za eneo hili la magharibi katika mtazamo wa kisiasa, masuala ya kitaifa nitaacha nje kutokana na muda mchache, lakini najua tutaratibu na kuratibu tena na tena bila shaka vipindi kama hivi. Lakini mwaka 2020 unaelekea kutamatika, Daktari Lungáho. Na ni mwaka ambao umekuwa mrefu kweli kweli, mwaka mgumu kweli kweli. Tuanze na COVID-19. Unaweza kusema COVID-19 imetufundisha nini? Imeweza kutupatia motisha gani na labda changamoto zipi sisi kama watu? Thank you. COVID-19 is not only a Kenyan perspective, but is a whole world because it has affected all countries in the world. In as much as there are lessons to learn locally, there are also lessons that we should learn internationally. Hii kitu imechapa the whole world. Nani angejua Marekani zile inji zimejimudu COVID inaweza watatiza, na bado inawatatiza mpaka wa leo. So COVID, from an individual perspective, first of all, it has made me to learn that when things change, you must also change. Maneno ikibadilika, be flexible na uchange. Hii kuvaa barakoa, hata mimi nilikuwa sikuvaa. Nilikuwa naambia hata siwezi pumua, but now it has become a norm that when you are struck with an epidemic or any other issue, then the changes that are required of us, can we please embrace them immediately? Number two, we are living in a society. COVID hit watu. In this society, we need to support one another. Kuna wale wanaweza jimudu kidogo, kuna wale wajimudu kabisa. Mimi mwenyewe nilinunua barakoa, nikanunua thermogans, nikanunua sanitizers because ya kusaidiana katika society. So inatakana jangwa likishika hivi, wale wana uwezo wajimudu, washikane pamoja, wasaidiane na wale wenye hawawezi jimudu. As a country, we must also look for ways of cushioning. The way the government came, it can cushion against the citizens through reduction of taxes. We know that tunaishi sababu ya taxes, but I would have wished a situation where shule zinafunguliwa Januari, ile tax exemption ingeendelea kidogo mpaka mwezi wa 6 hivi, so that hawa wazazi waweze kupata pesa ya kurudisha watoto shule. Ndio tufanye namna gani ndio turudishe zile. Unajua kweli we survive on taxes. Alafu jambo la mwisho limenifundisha, Kenyans, I was hoping that by now, because Kenyans tunakuwa so much in innovation, by now tumetoa vaccine, because Kenyans are learned. We are low in impressing research, because by now we should have also be talking of Kenya. We are testing our own vaccine. So those are some of the issues that have also learned. Bado kuhusiana na hilo japo kitofauti kiuchumi sasa. Unajua wakati ulianza kuzungumza ukisema 2020 the year of the Lord, nilishtuka kidogo, lakini yote ni kwa Mungu anasema. 2021. Yes. Ukisikiza na kufuatilia jinsi serikali inavyozungumza, waziri wa hazina ya kitaifa anavyozungumza, Ukuru ya Tani, kwamba Wakenya watarajia labda maisha hata kuwa magumu zaidi na kadhalika. Are you seeing enough efforts ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba, umezungumzia cushioning Kenyans kutokana na makali haya ya COVID-19, are you seeing any efforts ambazo unaweza ukasema kwamba ni za kujaribu kufufua na kukwamua bila shaka uchumi wa taifa hili tunapoingia katika 2021? Kwanza nitaanza na rais wetu. Amejaribu sana sana
kuleta some measures in place zile zinaweza saidiana kufufua uchumi. Hata ukisoma every time the president has been putting this in place, and all those are efforts that are trying to revive our economy. Langu ni hivi, tukitaka kufufua uchumi lazima companies, especially those companies that have closed down, which have been offering employment, tujaribu kuona vile zile companies zitafufuru, because they produce goods and services. Those goods and services are sold to wananchi. The wananchi, as buying, they pay taxes. The wananchi are paid a salary from there, and the money they are paid goes back to the companies for development. So tukitaka kufufua uchumi kabisa, let us look at it from a local perspective, and the only local perspective is that tujaribu kukashon hizi companies, hata kama ni kusema wapewe some loans, zile companies which are ready to start zipate nguvu za kuanza kuzalisha, ili watu warudi kazini, ili mazalisho ikuwe in the country, so that, because we are reaching a situation where the imports are going to be so much na exports zinaenda kuwa chini, then it will bring a very big problem ya tunaitanga balance of payments or balance of trade, so that we are getting very many things from outside the country and we are taking very few outside because companies mingi zimefunga. Asante Daktari Lungáho, bila shaka kwa kuweza kuwa nami katika kipindi hiki cha Ngware. Unawania kwa chama gani lakini? Chama saizi I have only, hata ile party natembea naye nikiongea na watu, lakini hapo mbele hatujui ile itatendeka, because parties zinakuja within after short time unasikia imekunjwa. Saizi mimi ni mtu wa NC, Amani National Congress. Hiyo ndio chama yenye nimesimama nayo saizi, hiyo ndio chama yenye tunatembea nayo, lakini huko mbele Musalia akisema waache tukuje tushirikiane na hapa, si tunaenda na yeye. Na akisema anaenda mpaka kwa debe vile anasema, si tutaenda na Musalia mpaka kwa debe. Mimi sijui. Ndio nakuambia. Mimi kibinafsi. Yes. Yeah. I worked with the Musalia when he was the Minister for Finance at the National Treasury. I worked with him closely. I've interacted with him on several occasions. And I have no problem working with him, Musalia Mudavadi. Honorable, acha niite Honorable Musalia Mudavadi. Nisimuite tu Musalia nikamshukisha chini, Honorable Musalia Mudavadi. He has also held senior positions in the government. So yeye tuko naye sambamba. Asante mtazamaji, naitwa Dalmas Sakali, anaitwa Antony Lungáho daktari, bila shaka mkazi wa Shinyalu, kaunti ya Kakamega, mkazi of course wa kaunti ya Kakamega, na kando na hilo anawania kiti cha ubunge na ubunge la Shinyalu 2022, Mwenyezi Mungu akijalia kitupa uzima. Neno lako la mwisho labda tukimaliza kipindi hiki kwa mkazi kule Shinyalu, ama mkazi wa kaunti ya Kakamega, ama mtazamaji kijumla? Nataka kurudia tena na kusema nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kukunipatia hii nafasi, na niwashukuru West FM kunipatia platform ya kuongea na watu wangu wa Shinyalu. West TV. Thank you for correction. Kunipatia platform ya kuongea na watu wa Shinyalu. Because bila Mungu kunipatia afya, bila nyinyi kunipatia hiyo platform, singepata hiyo nafasi ya kuongea na watu wangu wa Shinyalu. Watu wa Shinyalu, nataka kuambia hivi, tumekuwa na nyinyi tangu utotoni. Nimezaliwa hapo Shinyalu, nimesomea Shinyalu, nimefanyia kazi Shinyalu, naelewa shida zenu kuanzia mwanzo mpaka mwisho.